සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 10ක්. He got angry with me. එයා මා එක්ක තරහ වුණා. He got angry with me. Does your father like pineapples? ඔයාගේ තාත්තා අන්නාසි වලට කැමතිද? Does your father like pineapples? I didn't ask anybody else. මම වෙන කාගෙන්වත් ඇහුවේ නෑ. I didn't ask anybody else. Sunil is going to do the GCE exam this time. Sunil මේ සැරේ අපස විභාගේ කරන්න යනවා. Sunil is going to do the GCE exam this time. How much sugar is there in this bottle? මේ බෝතලේ කොච්චර සීනි තියෙනවද? How much sugar is there in this bottle? He doesn't like anything sweet. ඔහු පැණි රස කිසිවකට කැමති නැහැ. He doesn't like anything sweet. Usually I sleep on the floor. සාමාන්‍යයෙන් මම නිදාගන්නේ බිම. Usually I sleep on the floor. Did you see Geeta today? ඔයා අද ගීතාව දැක්කද? Did you see Geeta today? Please close the door. කරුණාකරලා දොර වහන්න. Please close the door. It is easy to read an English book. ඉංග්‍රීසි පොතක් කියවන්න ලේසි. It is easy to read an English book. Thank you.